Good morning, students. Good morning. In last class, chapter 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. In 6th lesson, in 12th standard biology, a molecular basis of inheritance, DNA and replication, transcription in prokaryotes and eukaryotes, genetic code and translation. The topics are over. Next topic is regulation of gene expression. What is meant by gene? Gene, we know, the functional unit of inheritance. The structural unit means that is DNA. A gene normally contains a collection of polynucleotide, that is actually polynucleotide. So, the segment of DNA which inheriting that one particular character is known as gene. We know the gene is a unit of inheritance. How the gene is expressing the characters? How the genes are expressed to the characters in the generation? So, normally we have studied how genes are expressing the characters in the last section. So, how genes are expressing the characters in the last section. So, for example, listen, normally this is actually on animal cell. Animal cell contain nucleus. This is actually eukaryotic cell. So, it is contain nucleus and the chromatin reticulum and the nucleolus are present. Suppose the cell is need to produce a particular enzyme or the particular protein. For example, the cell need to produce pepsin enzyme. It is actually a stomach cells. The cells need to produce a pepsin, an enzyme. It is actually a proteinase enzyme which digests the protein also. Okay. So, this protein and the pepsin enzyme production which controlled by one gene are present in the cell. So, normally pepsin we know that is a enzyme which is digests the protein. So, the particular DNA contain a gene, the gene which is useful for producing the protein. So, with the use of protein only the gene is controls the cell structure. Maybe example, the cell need a protein present in the cell membrane. Suppose the protein is important for formation of cell membrane and it makes the structure of exact structure of cell. So, the cell need a particular protein for the formation of cell membrane means this cell, the DNA contain a gene it's converted into mRNA during transcription process and the mRNA converted into protein during translation process. Then the protein is entered into the cell membrane and makes the cell in a proper shape. So, the cell need a particular protein. Suppose without the protein the cell is not in a proper shape. So, the morphologically it is different from the other cells. So, the cell need a protein. For example, cell need a protein, that is protein is important for the formation of cell membrane. The protein it is produced in the ribosomes. Actually, the DNA present, the DNA contain a gene. The gene is important for the production of particular protein. Okay, the gene contain the information and the gene information is passed into the mRNA. Then mRNA from cytoplasm to enter into the nucleus, from the nucleus to cytoplasm. Then afterwards, the gene expressing the characters with the use of ribosomes. So, this is the use of translation and the protein are produced. According to the protein production, the cell membrane get modified. So, cell oda example, cell oda characters. For example, I give a simple example. Normally, we have a melanin pigment in our skin. It is produced by the melanocytes. So, melanin pigment production is controlled by the cells, genes. The gene only is controlling the melanin pigment production. Suppose the gene is modified means
the melanin pigment is also modified. So due to this modification, our skin color may be changed. Maybe full melanin pigment means black, and light melanin pigment means white, and medium melanin pigment means this is medium color. So our external skin color is controlled by one gene. So how the gene is expressing the characters? எப்படி ஜீனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது கேரக்டர்ஸ் நம்ம படித்தது தான். இப்போ லைக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷனில் என்ன படித்தோம், அண்ட் ஹவு ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் த கேரக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீன், இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த செல் இஸ் அவர் ஸ்கின் செல். இமேஜின் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்கின் செல், அவர் ஸ்கின் செல் which is important for the coloring of our skin. So the skin cells contain chromosomes and the chromatin reticulum and the gene also present. The genes which is important for the production of melanin. Then the melanin gene is producing the mRNA, melanin mRNA. Then the mRNA from the nucleus to enter into the cytoplasm. Then the melanin production mRNA, which with the use of ribosomes and gRNA and rRNA, the melanin pigment or protein are produced during translation process. Then the melanin pigment move into the cell and change the color of the cell and change our skin color of the organisms. So the gene is not directly expressing the characters. Gene with the use of mRNA, gene actually present inside the DNA, but gene itself not expressing the character. With the use of mRNA, the gene gives information to mRNA. Then mRNA collect the information from DNA and move into the cytoplasm. With the use of tRNA, with the use of rRNA, with the use of ribosomes, the particular mRNA, it forms the particular protein, and afterwards, after production of protein, the character of the cell is modified. So the phenotype of the character, phenotype means external character of the cells, which is controlled by the gene expression. So gene only contain information. Example, DNA la informations irukum. DNA மட்டும் it is not expressing the character. DNA அந்த information mRNA ட்டு கொடுக்கும் காப்பியா. The mRNA அந்த information cytoplasm எடுத்துட்டு போகும். And cytoplasm la with the use of tRNA and rRNA and ribosomes ஓட help ஓட அந்த particular DNA ல இருக்கிற message gene ஓட character which is produced with the use of ribosomes. Then the protein is produced. Then protein production ஆயிடுச்சுனா the characters of the cell is modified. Okay, that is a gene expression. How gene is expressed in prokaryotes, how gene expressed in eukaryotes. The gene expression ங்கிறது பெரிய கான்செப்ட் கிடையாது. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கே மறுபடியும் சொல்லியிருக்கோம். So actually gene is expressing the character with the use of transcription and the translation. The transcription and translation வந்துருச்சுனா gene or characters express ஆச்சு, the proteins are produced. Okay, yes. Next is regulation of gene expression. How gene is expressing the characters. பாருங்க. ஸோ நார்மலி இப்போ நம்ம சொன்னது தான், ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிளான லாஜிக் தான். இப்போ ஜீன் வந்து கேரக்டரை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும், ஜீன் அப்படிங்கிறது இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ அந்த டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏட்ட மெசேஜ் கொடுக்கும், ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வேணும், எனக்கோட ஸ்கின் கலர் இப்படி மாற்றணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கும். தென் எம்ஆர்என்ஏ அந்த மெசேஜை வாங்கிட்டு இட்ஸ் மூவ் இன் டு த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த செல். ஸோ சைட்டோபிளாசமில் போயிட்டு ரைபோசோம்ஸ்ட்டு சொல்லும், இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் வேணும், அப்போ தான் இந்த ஸ்கின்னோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும். ஓகே, தென் ரைபோசோம்ஸ் வந்து டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ, ஸோ அங்கே இருக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸோட ஹெல்ப்போட ரைபோசோம்ஸ் மேக் அ பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன், அந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோடனே நம்மளோட ஸ்கின் கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ நம்மளோட கேரக்டர்ஸை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கா, இந்த கேரக்டரோட இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெசென்ட் இன் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு, பட் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை யார் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கா, எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ ப்ளஸ் ரைபோசோம்ஸ், இந்த 4 ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் சேர்ந்து தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனோட கேரக்டர்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கு. மேபி இது ப்ரோகாரியாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, யூகாரியாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் கேரக்டர் அந்த ஜீன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் வித் த யூஸ் ஆஃப் வேரியஸ் லெவல்.
இது eukaryotic cells express ஆகிறது என்ன levels? First level is a transcription level. Transcription என்னது? From DNA to mRNA. The DNA ல இருக்கிற message mRNA ல copy ஆகுது. The process and the particular function or the particular process is known as transcription. அப்போ DNA ஓட character express ஆகிறதுக்கு first level transcription level and mRNA form ஆயிரும். Then next level, next stage processing level. Processing level na in eukaryotes la mRNA form ஆகும்போது என்ன இருக்கும்? Introns and exons, so both the structures are present in the mRNA. Then அடுத்த process la splicing la introns are removed in the hnRNA and exons are added and methyl guanosine triphosphate ங்கிறது ஒரு 5' add ஆகும், that is capping. And the next level is tailing. Polyadenylate residues வந்து 3' add ஆகும். ஸோ அந்த லெவல்லாம் வந்து ப்ராசஸிங் லெவல். த ஃபர்ஸ்ட் ஜீன் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி mRNA ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. தென் mRNA இனிஷியலாக ஃபார்ம் ஆகிற mRNA இஸ் hnRNA, ஹெட்ரோஜினஸ் நியூக்ளியர் RNA. அதுக்கப்புறம் அது ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி, ப்ராசஸ் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்ப்ளைசிங், கேப்பிங், டெய்லிங். ஸோ இந்த 3 ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு fully matured mRNA convert ஆயிரும். Then the mRNA transport of mRNA from nucleus to cytoplasm. ஃபார்ம் ஆன mRNA என்ன பண்ணும்? inside the nucleusல இருக்கு. Then nucleusல இருந்து then cytoplasmக்கு மூவ் ஆகும். The process தான் third level, third step in the regulation of gene expression. And the fourth step translation level. இப்போ mRNA cytoplasm வந்துருச்சு, then என்ன பண்ணும்? with the use of ribosomes and tRNA and rRNA ஓட ஹெல்ப்போட translation process பண்ணி the protein is produced. According to the protein production, the characters of the particular organism is modified. So அதான் என்னது? translation level. அப்போ ஒரு particular gene ஒரு characters express பண்ணணும்னா அந்த 4 different levels are present in the eukaryotic cells. That is transcription level, processing level, transport of mRNA to the cytoplasm, from the nucleus to cytoplasm, and the translation level. So the 4 level kaparna the gene is expressing the character, then only the characters are modified, the morphology of the organisms is modified. Okay, that is the regulation of gene. Next one is lac operon. Lac operon is nothing but lactose operator. It's normally gene expression. What is meant by gene expression? How gene is expressing the characters with the use of mRNA, with the use of okay, that is lac operon. Lac operon is nothing but lactose operated process. Lactose operated process only lac operon. Lac operon is nothing but that is transcription and translation only. So normally நம்ம transcription translation படிக்கிறோம்ல, transcription என்ன? The DNA converted into mRNA. The DNA is converted into mRNA and the process வந்து என்னது? Transcription. And the mRNA converted into protein, the process என்னது? Translation. So the transcription translation வந்து external factors நால நடந்துச்சுனா, for example இப்போ நம்மளோட skin color it's controlled by what gene? நம்ம DNA ல ஒரு gene இருக்கு, the gene only controlling the skin color. So இப்போ for example the person which is present in US, அந்த US ல இருக்கிற person வந்து திடீர்னு ஆப்பிரிக்காவில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு 5 years விட்டுட்டாங்க. Then after 5 years the skin color is slowly increased white into like black. A slow modification or some modifications are present. Yeah, the modification is normally we know gene only controlling the character, gene only controlling the skin color of the person. How the sunlight is controls the skin color? Think பண்ணி பார்த்திருக்கீங்க எப்பயாவது? Normally gene has a message. DNA, gene, segment of DNA, gene only contain information about the particular color of the skin. So how sunlight is influencing the character of gene? So some concepts, some mistakes, some external agents, some external physiological, external chemical, external sunlight,
So external agents also which controls the character of gene are in the concept lac operon. So the lac operon concept is first initiated is Francois Jacob and Jacob Monod, the two scientists, Jacob and Monod, the common name. Jacob and Monod only the scientist which explaining the lac operon concept, lactose operated concept. So this is actually how gene is expressing the character. That explain pandra, this is a simple concept. Okay, listen. Suppose this is actually a gene. This is a segment of DNA. So there are variety of genes, P genes, I gene, P gene, then operator region, and Z gene, Y gene, and A gene. So it is actually a prokaryotic DNA, or in a prokaryotic like bacterium DNA, lactic acid bacterium, particularly lactobacillus bacterium has some genes, and the gene that is actually the gene present in the bacterium, the lactic acid bacterium. Okay, the genes la P, I, P, Z, Y gene. So actually the segment, the gene means what? The segment of DNA. This is DNA la or segment da yaar gene. Okay, so the gene vandu characters express pannanuna adukku some external factors also needed. For example, இப்ப நம்ம skin color பார்த்தோம்ல, human skin color is expressed from the gene only expressing the skin color, but external due to light, due to more sunlight, the gene is expressing the character more or less. கொஞ்சம் changes இருக்குல்ல due to the sunlight. So அப்ப characters also is controlled by some external factors. இதுவரை நம்ம gene only is controlling the characters னு படிச்சிருக்கோம். Yes, correct. But sometimes external factors also which controls the character, and the particular controlling the characters that is one example is prokaryotic cells, bacterium la how external factors which controls the gene expression. Adukku for example the concept is lac operon. This is actually 3 mark, maybe in 5 marks la for your board exams kekradhukku chances are there. Okay, that is lac operon. Okay, so like lac operon concepts mari some variety of concepts are present, like TRP operon, tryptophan operon, and areomycin operon, and histidine. Listen here, the tryptophan operon and the tryptophan amino acid vandha the process in the transcription translation nadakum, and areomycin operon and histidine operon, valine operon. So the variety of external operators, external amino acids or maybe external agents which controls the transcription and translation. So அப்ப transcription and translation process external சில factors control பண்ணும். So அந்த external control பண்ற factors தான் யாரு? These are all the one examples. அந்த external factors control பண்றதுல operatorsல one example தான் நம்ம lessonல படிக்கிறோம். That is lac operon, lactose operated process. Okay, the lac operon la ipo நம்ம first ஒரு DNA, that is actually a bacterium DNA. The DNA contain many genes like P genes, I gene, P and operator area, and the Z gene, and the Y gene, and the A gene. Okay, so in normal situation, in the absence of inducer, இந்த இடத்துல inducer அப்படினா யாருன்னா இதுதான் inducer. இங்க அதுல ஒரு inducer வரும் here. This is actually inducer. இதுதான் inducer யாருன்னா ஒண்ணும் கிடையாது, that is lactose. Lactose na here is inducer. So இப்போ இந்த inducer இல்ல, in the first situation, this is actually first situation, that is second situation. In the absence of inducer, இங்க inducer கிடையாது. In the situation la the bacterium la inducer ங்கற lactose is absent. Okay, then inducer absent ஆச்சுனா then the I gene expressing the mRNA. The gene after transcription process or mRNA form பண்ணுமா, the I gene is after transcription process, it is producing the one particular mRNA, and the mRNA is known as repressor mRNA. The mRNA after translation process or protein produce பண்ணுமா, அதுதான் இந்த repressor. So அப்ப repressor ங்கிறது protein and repressor mRNA and the gene. அப்ப I gene after transcription process repressor mRNA produce பண்ணும், and the repressor mRNA after translation process it is producing one protein, that is repressor.
ஸோ இந்த ரெப்ரஸர் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் மூவ் இன் டு த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன். ஒரு டிஎன்ஏல நம்ம ப்ரமோட்டர்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், டெர்மினேட்டர்னு ஒரு 3 ரீஜன் படித்தோம்ல, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நல்லா திங்க் பண்ணிப்பார். ப்ரமோட்டர், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் அண்ட் டெர்மினேட்டர். ஸோ அந்த ப்ரமோட்டர் ரீஜன் தான் இவங்க ஆப்ரேட்டர் ரீஜன் சொல்கிறோம். ஸோ த ரெப்ரஸர் இஸ் மூவ் இன் டு த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன். ஆப்ரேட்டர் ரீஜனில் போய்ட்டு உட்காந்துக்குச்சு. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் a repressor is nothing but a protein. Protein is inside the move into the operator region. அந்த protein போய் operator region அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. ஆப்ரேட்டர் ரீஜனில் போய் உட்காந்துருச்சு. தென் த ப்ரொமோட்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ஜீன்லாம் எம்ஆர்என்ஏவாக மாறணும்னா என்ன என்சைம் வேணும்? திங்க் பண்ணு. the DNA converted in mRNA means what enzyme is important? DNA to mRNA, RNA polymerase. ஸோ அப்போ RNA polymerase எங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும்? இந்த நார்மல் ப்ராசஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன் இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜனில் ஃபிக்ஸ் ஆகி RNA polymerase through the genes மூவ் ஆகும். then the mRNA is formed. But in this situation, in the absence of inducer, repressor is moved into the operator region. அப்புறம் ஆப்ரேட்டர் ரீஜனில் போய் பைண்ட் பண்ணோடனே இந்த RNA polymerase enzymes இருக்குல்ல, அந்த RNA polymerase இங்கே வந்து பைண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ RNA polymerase enzymes வந்து அதனால் பர்டிகுலர் ஜீன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு mRNA. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஜீன் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸிங் த கேரக்டர். அப்போ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்டியூசர், இன்டியூசர்னா இந்த இன்டியூசர் ஹியர் இஸ் லாக்டோஸ். லாக்டோஸ் தான் இந்த இடத்துல இந்த சிச்சுவேஷனில் இன்டியூசர். ஸோ இப்போ லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் இல்லைன்னா the gene Z gene, the Y gene and A gene is not expressing the character. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் ஒரு கேரக்டர்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா some external agents are important. இந்த இடத்துல the external agents is actually inducer. In the absence of inducer, the gene is not expressing the mRNA and mRNA also not expressed into protein. This is the first situation in the absence of inducer. Okay. So next part, in the presence of inducer, the first situation lactose is absent. So lactose is inducer illana, the transcription and translation of Z and Y gene and edume varala. So that's waste. In the lactose irundha da idu nadakum. Lactose in the absence of lactose is inducer, so the process nadakala, transcription nadakala, translation nadakala. The next process part, in the presence of inducer, in second situation the inducer present. Inducer na here inducer is actually not inhibitor, inducer is lactose. இப்போ லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் வந்துருச்சு. சரி, ஜென்ரலாக I gene is expressed the mRNA after transcription process. Then the mRNA is converted into protein. அந்த protein தான் யார்? protein தான் இங்கே பார்த்தோம்ல, repressor. ஸோ அப்போ repressor mRNA I gene ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. Then the repressor mRNA producing the protein, that is repressor. இந்த repressor protein நார்மலாக இங்கே போய் ஜாயின் ஆகும் in the absence of inducer. Suppose இங்கே inducerங்கிற லாக்டோஸ் வந்துருச்சு. அப்போ inducer which bind to the repressor, அது போய் அங்கேயே பிடிச்சி வச்சுக்கிச்சு. So the repressor is not move into the operator region of DNA. So அப்போ operator region pole, அப்போ என்ன ஆகும்? The Z gene producing the mRNA, Y gene also producing the mRNA, A gene also producing the mRNA. Then Z gene after transcription process mRNA produce ஆயிடுச்சு. Then the இதா lag mRNA, lactose operated mRNA. So இந்த lactoseங்கிற inducer வந்தனால தான் இந்த transcription நடந்திருக்கு. Lactose inducer இங்கே வரல. Actually lactose inducer is not present, so the transcription is not takes place. But இங்கே lactose inducer வந்தனால Z gene, Y gene and A gene it expressing the mRNA after transcription process, and the mRNA after translation process is the gene producing the beta galactosidase enzyme, and the Y gene producing the permease enzyme, and the A gene is producing the trans-acetylase enzymes. அப்போ protein produce ஆச்சு. அப்போ the transcription and translation நடக்கிறதுக்கு யார் ரீசன்? இங்கே இருக்கிற லாக்டோஸ். லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் வந்தனால the transcription and the translation process taking place in the lactic acid bacterium, in the lactobacillus bacteriumல இது நடந்துச்சு. சப்போஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனில் இந்த லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் இல்லாதனால the transcription and translation is not occur. அப்போ transcription and translation with the use of inducer lactose. Lactose வந்து transcription and translation control பண்ணிருக்கு. ஸோ அதனால the concept or the process is known as lac operation.
lactose operated transcription and translation. That lac operon. Lac operon means lactose operated process. Lactose operated transcription and translation. Okay, so that is a fact. So why the enzymes are needed? Why is lactose is important? Or simple question கேட்குறேன். Normally நீங்கள் starch food சாப்பிட்டீங்கன்னா salivary amylase are produced. Suppose நம்ம food சாப்பிடல, நார்மலாக salivary amylase produce ஆகுமா? No. When the food is enter into our mouth, are we thinking the food, are we seeing the food, the color, flavor, automatically our salivary glands secrete the saliva. அதை திங்க் பண்ணுற முன்னாடியே ஜென்ரலாகவே ஆட்டோமேட்டிக்லி saliva produce ஆகுமா? No. So the food is enter into our mouth, then only saliva is produced. So அந்த food வரலைன்னா saliva is not important, is not produced. சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்கே. லாக்டோஸுங்கிற வந்துருச்சுன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. இங்கே லாக்டோஸ் வரலைன்னா the transcription and translation proteins and proteinsனா salivary amylase is not needed in அந்த situationல. இந்த situationல beta galactosidase is not needed. What is the use of beta galactosidase? Beta galactosidase is an enzyme which is used to break the lactose into glucose and galactose. Lactose we know that is a disaccharide, it is a carbohydrate present in the milk. So the lactose disaccharide break பண்ணி monosaccharide convert பண்ணனும்னா, that is monosaccharide means glucose and fructose is monosaccharide. அப்ப lactose is converted into glucose and galactose means with the use of beta galactosidase. இந்த enzymes is important. அப்ப beta galactosidase enzyme இருந்தாதான் the enzyme only which breaks the lactose into glucose and galactose. Suppose lactose வரல அந்த situationல, அந்த bacteriumக்கு lactose கிடைக்கல, அப்போ எதுக்கு பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்? இப்போ ஃபுட்டே வரல, நம்ம எதுக்கு salivary amylase ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? இட் இஸ் அ வேஸ்ட். சேம் லைக் லாக்டோஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனில் லாக்டோஸ் வரல, தென் த பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை, அண்ட் செகண்ட் சுச்சுவேஷன் லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் வந்துருச்சு, தென் லாக்டோஸ் வந்துருச்சுன்னா அதை பிரேக் பண்ணி ஆகணும், குளுக்கோஸ் ஆகும் கேலக்டோஸ் ஆகும். தென் பிரேக் பண்ணணும்னா தட் இஸ் என்சைம் பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் பிரேக்கிங் த லாக்டோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் த beta galactosidase is important, and the permease is important for the cell permeability to enter into the lactose inside the cell, and transacetylase is important. So the enzymes la eppa important? Only the lactose is enter into the cell or nearby the cell, the enzyme is needed. அப்போ lactose அந்த ஏரியாவில் இல்லைன்னா the enzymes தேவையில்லை. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இன்டியூசருங்கிற லாக்டோஸ் வந்துச்சுன்னா the transcription and translation taking place and producing the particular enzyme for breaking the lactose. Suppose lactose அங்கே வரலைன்னா the enzyme is not needed for the process, for the transcription and the translation, even on the biological biochemical process important கிடையாது. ஸோ அதனால் லாக்டோஸ் வந்தால் தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். த ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் லாக்டோஸ் ஆப்ரேட்டட் ப்ராசஸ், தட் இஸ் லாக் ஓப்ரான். லாக் ஓப்ரான் ஒரு பெரிய கான்செப்ட்ஸ் கிடையாது, சிம்பிள் கான்செப்ட் லைக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் with the induced by some external factors. Generally நம்ம genes only is controlling the transcription and translation, we know, but அந்த transcription and translation gene express பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்லி தட் இஸ் லாக்டோஸ். அப்போ லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் வந்தால் தான் the gene is expressing the character in the second situation. In the first situation லாக்டோஸுங்கிற இன்டியூசர் வரல, ஸோ the gene is not expressing the character. அப்போ ஒரு ஜீன் கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா some external factors is important. ஓகே, ஸோ ஒன்லி த கான்செப்ட் இஸ் லாக் ஓப்ரான். இதை கண்டுபிடிச்சது, இது டிஸ்கவர் பண்ணது, யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னா ஜேக்கப் அண்ட் மோனார்ட். Okay, so MCQs in your NEET exam also, who formulated the theory of lac operon theory? And Jacob and Monod, Francis Jacob and Jacob Monod. Okay, that is a lac operon. Okay, if any doubts, you read your NCERT book and just mark your doubts. Afterwards in the next class, in the direct session, we ask doubt and I clarify the doubts. Okay, thank you.